Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Lemsidi Tufaq from the private University of Fez. I'm today to be teaching you techniques in which they could help you inshallah in your national exam for third year students in high schools. So just stay with me and just be following. Thank you. Dear students, Mr. Tawfiq Lemsidi on the microphone. Now let me introduce to you the second step that would be counted for. It is grammar. In your final exam, you can just start with comprehension, as I said, questions related to the text, and then you move to the second step, which is grammar, and the final one, which is composition, writing. So let me tell you about the second step. The second part in your final exam, you need to be more converged and more alert. This section needs your attention, please, so as to gain those marks with eligibility and claiming. Just be careful and focus. Bismillah, we begin. First of the things we start with it is tense, or our tenses, of course. Tenses are basically set into different ones. As we can start with number one, which is present simple or simple present. How to know it is a simple present in a sentence? Signal words you have. These ones only with the green color. Every day, sometimes within a sentence, you can feel that the sentence is used in a present. Use. How to use these parts sometimes happens repeatedly. Something that happens repeatedly, or how often something happens. How to form this kind of present simple using the S for the third singular pronoun, he and she and it. Let's move to the example affirmative. We can say I work, you work, he works, we work, or I go, you go, he goes. Please refer to the word that or verb that ends with a vowel, but before that, it is preceded by a consonant. We should add es. But the word or the verb that ends with a consonant, we only add s at the end. The example of negative, when I say I work, I can say I don't work. I work, I don't work. He works. شوفوا la différence. I work, I don't work. استعملت l'auxiliaire do not. I don't work. أما فاش كنجي للتخوازيام سانغوليي he, she, it كنعمل he doesn't work. كنعمل do في التروازيام سانغوليي اللي كتولي does. He does not. He doesn't. I don't go. He goes. He does not go, or he doesn't. كنا نستعملوا الفول فورم نقولوا he does not go, ولا نستعملوا الشورت فورم he doesn't go. Interrogative, we have do I work, does he work, do I go, does he go. كنعملوا l'inversion de sujet. That's it. Let's move to the present continuous now. alors كما قلت لكم present continuous كنعرفوا على بزاف ديال القواعد. مثلا في هذا لو كا دابا انا في هذه الحاله انا كنشرح en train d'expliquer. Now I'm explaining the lesson. Okay, so now فاش كتشوف now كتعرف بلي راه present progressive. عندي at the moment, look, listen. فاش كتقول شي واحد look, it's raining, il pleut, ça marche, راه كطيح الشتا دابا. Listen, someone is shouting outdoor. alors في القاعده في الاستعمال ديال هذا البريزنت بروغريسيف كنستعملو في
something that is happening at the moment of speaking, or a future meaning when you have already decided and arranged to do something. مثلا في future. In the future فاش كنقول this week, this month, this afternoon كنستعمل present continuous. Okay guys? Alors القاعدة ديال present continuous كنستعمل le verb to be plus verb infinitive plus ing gerund, which is gerund. Okay, I'm working. And quoi d'autre? He is working. She is working. We are working. Alors كنشوف واش pluriel ولا singulier. نستعمل le pronom personnel. Okay? And also, I'm not working. seulement كنزيد not. كنقول I'm working. نعمل I'm not working. He is working. He is not working. سهلة مالا. Interrogative كنستعمل am I working? Is he working? Be careful. Then the parts. Next one, which is past simple. Past simple is used to tell something or to discuss something or something that has happened in the past. And that action which happened in the past is finished. وكنستعملها مثلا كنقول last night, last year, last month. Okay guys? Regular verb. كناخذ le verb regular كنزيد le ed à la fin. مثلا help helped, call called, finish finished. Okay, help helped, visit visited, study studied. ولكن فاش كيكون عندي الverb irregular كنستعمل I use the word like for example eat ate eaten. Okay, I ate something yesterday. Okay, speak spoke spoken. كناخذ deuxième colonne ديال الباست اللي هو simple past. كنقول I spoke to him yesterday, a year ago, in 2010 something happened. دونك بين القاعدة كنقول I work مثلا ولا I visit. اوكي كنزيد ادي على فان لو فيرب. وإلا كان عندي مثلا لو فيرب irregular بحال مثلا I go كنستعمل I went. في النيجاتيف كيولي لانفيرسيون دو سوجي. سوري في النيجاتيف كتولي I كنستعمل did l'auxiliaire و not comme negative sense. I did not, I didn't work. He didn't work. ما كتبدلش. كل شيء كيتطبق على لي فيرب كاملين. كنستعمل مع لي برونون كاملين I, you, he, she, it, we, you, they. Didn't work, didn't go. Okay? كنعمل l'inversion du sujet في النيجاتيف في الانتيروغاتيف. C'est-à-dire did I work? Did he go? Did he work? L'inversion. كنتمنى تكونوا متبعين معايا. الباست بروغريسيف. الباست بروغريسيف واحد اكسبريسيون كنعرفوه به. كنقول while مثلا while I was working on my laptop someone knocked the door. Alors le temps كنت أنا en train de d'utiliser l'ordinateur. Donc l'action فوقاش كنستعملوها something that is happened in the middle of another action happened. ولا something that or someone was doing something. شي حاجة كتكون continue في le passé في واحد de certain temps. Ça marche. ما كتعرفش فوقاش تسالات. Ça marche. Après كنشوفوا القاعدة اللي هي was ولا were لأن إذا كان عندي singular نقول was. إذا كان عندي plural ندير were plus infinitive plus ing. مثلا I was working yesterday at 10 o'clock. حددت الوقت مع 10 لأن راه بديت الخدمة مع 10. He was working. She
was working. We were working. I wasn't working. You weren't working. L'inversion de sujet, la question. Was he working? Were you working? Et ainsi de suite. إن شاء الله تستفدوا وتتعلموا. Simple simple present perfect اللي هو ال present perfect. ال present perfect هو واحد le temps that happened في ال past ولكن مازال عنده واحد résultat في ال présent. مثلا كنقول My friend has just left. Sorry. My friend has just left now. يقدر يكون غير هنا. Bon, هو il vient de quitter le bureau. Donc, an action that started in the past and continues up to the present. كنستعمل just, yet, never, ever, already, so far, since, for, recently. القاعدة have في plural has singular هادو l'auxiliaire auxiliary plus past participle. I have worked. She has worked. I have done. I have gone. Alors le verbe هنا في هاد l'affirmative كتكون في troisième colonne le verbe. على عكس ان لو فيرب في الباسي سامبل تيكون في دوزيام كولوم اللي هو الباسي سامبل. دونك ردوا بالكم لان كاين دي فوا كتستعملوا مثلا الباسي سامبل مع لوكسيليير في البريزنت بيرفكت ولا الباست بيرفكت. دونك ردوا بالكم. I haven't worked. He hasn't worked. I haven't gone. Have he worked? Has she worked? etc. Present progressive. Alors قاعدة ديال progressive all day, the whole day, how long, since, for. And the action begins in the past and just stopped. Just stopped. ردوا البال. ولا how long the action has been happening. كتعمل واحد ستريس على length of time of an action. كنستعملوا have has كقاعدة اوكي كما قلت لكم plus been plus infinitive and ing. I have been working. He has been working. We have been working. She has been working. Alors في الانتروغاتيف في النيجاتيف كنستعمل I haven't been working. She hasn't been working. Have I been working? Has he been working? Have I been doing or going? Etc. Simple past perfect. Can already, just never. Mostly when two actions in a story are related to each other, the action which had already happened is put into past perfect. مثلا عندي دو كا دو سيتوياسيون في لو باسي وحده وقعت قبل من الاخرى. ديك لو كا اللي كتوقع من افون لو باسي كنسميه هذيك باست بيرفكت. القاعده رول عندي had بلاس past participle يعني troisième colonne. I had worked. He had worked. La question est ainsi de suite. غادي تتبعوا الله يخليكم. كاين past progressive حتى هو كذلك. will في future. going to في future. وكل حاجة راه عندها قواعد هنا الله يرضي عليكم. حاولوا تتبعوا كولون بكولون ça marche. تابلو بتابلو حتى تفهموا كل شيء إن شاء الله. Future progressive. Future progressive is an action that will be in progress at a certain time in the future. دونك القاعدة هي كذلك راه حداها. دونك كتشوفوا الافيرماتيف النيجاتيف والانتروغاتيف. الله يرضي عليكم بشوية عليكم غادي تخدموا. et ainsi de suite حتى كتوصلوا الconditional perfect progressive. وهنا عندكم we sometimes use continuous instead of progressive. Some signal words can be found in more tenses. دونك هنا شاك كولور شاك كتبين لك شنو كاين. مثلا بلو راه الانفينيتيف. دارك جرين اللي هو خضر اوكسيليير. الاورنج هو الاندين
هو الاي ان جي. grey هو irregular verb. purple هو الباست participle. troisième كون light green هو signal words. red هو النيغاسيون. والله يوفقكم نكملوا ان شاء الله. الوغ بارتس عندكم واحده بارتي ديال لي زيكزارسيس هيا غادي نعطيكم تشوفوا. دونك كاين واحد 175 باج غادي تشوفوا نتوما ليكزارسيس اكزاكتومون اللي غادي تخدموا به. مثلا ورك شيتس عندي مثلا present simple present continuous هي بارت 2 كل حاجه عندها ديالها. ورك شيت 10 مثلا عندي present perfect tense فهمتوني. دونك عندي مثلا ورك شيت 16 عندي فيه future continuous اي انسي دو سويت. الوغ ندوزو للمرحله الثانيه في الجرامير ديالنا اللي هي الموديل فيربس. الوغ الموديل فيربس عندي can could may might must shall should ought to will would. هادو سي امبورطون خصكم تعرفوهم. كي كنديرو نستعملوهم مثلا اكزامبل عندي Mary could play the piano. ça marche. They do not accept conjugation. ça marche ما كيتصرفوش ما كنزيدوش معاهم الاوكسيليير. They do not need auxiliary verbs كما قلت لكم. لا فورم there is no s ما كاين لا s لا auxiliaire ديال do don't doesn't ما كاين حتى حاجه. مثلا قلنا he can sky sorry he can ski he can ما كنعملوش he can ski or he can it's he can ski. ça marche. would you like to come with me. would you like to come ما كان ما جاياش كاع. they can't be serious ما يمكنناش نديرو they don't can be serious لا ما يمكنش. دونك be careful الله عليكم. لا فورم modal verbs do not have infinitives ما عندهمش الانفينيتيف وما عندهمش ing. نردوا بالكم ما نديروش ديك to can ولا to must ولا نقول I must to do this لا I must do this I can do this. Modal verbs are followed by infinitive without to. She must study a strong obligation. She should have gone. It's a recommendation. He could play football. It's ability in the past. La forme del modal verbs do not have all the tenses. Can is completed with be able. So complete tense. Must is completed by or with have to. Okay. Next one. Next one is what do they express? For example, they can have more than one meaning depending on the situation. Single concept model, they have one meaning. Double concept model, they have two meanings. Modal pass, etc. Categories. We have categories here. As you can see, we have different categories. Single concept like will, might, should, ought to, had better, may, must, would, shall, could, can. Modal in the past would have, could have, might have, should have, may have, must have. Single concepts مثلا. alors le concept ديال المودال verb عندي المودال عندي الكونسيبت عندي الاكزامبل. كنقول will نستعملها في الفيوتشر. Joe will travel to New York next week. Might and the small probability I might move to Canada someday. Peut-être possible. C'est probable. Should c'est recommandation. Recommendation you should go to the doctor. كنصحك تمشي. ought to formal recommendation هذه كتجي professional على الشيء. You ought to know about first aids. had better كتنصح بواحد الطريقه كتنظر. Advertisement. Warning I had better study or I will fail the test. Double concept عندي may 1 may 2 may 3 must عندي اللي كيكون فيها permission good probability. May I come in هذه permission. كي قلت we may visit Mexico it's probability. مثلا must everyone must pay taxes هذه responsibility. Assumption افتراض she didn't arrive she must be sick هذه نظرية افتراض.
et ainsi de suite. كاين بزاف ديال الموديل غادي نخلي لكم هذا البوليكوب ان شاء الله اللي تحاولوا تخدموا به. كاين 22 الله يرضي عليكم حاولوا تقراوه. سي سامبل سي تري ليجي و سي امبورطون. ندوزو للمرحله الكانديشنال. الوغ الكانديشنال عندي تايب 1 تايب 2 تايب 3 and صافي. Okay. Type 1. Alors in the type 1 باش كنعرف داك type 1 it is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. La forme ديالو كنستعمل if plus simple present future will plus bare infinitive اللي هي le verbe بلا infinitive بلا to. عندي example. If I find her address, كما عندك تنساوها virgule, I will send her an invitation. عندي if هي عندي le verbe présent عندي will وعندي send. فوالا عندكم des exercices ها هما الله يخليكم تتصوبوهم. conditional type 2 حتى هو كذلك ماشي بحال الاول. attention الاول قلنا if plus present plus future. نرجع له ها هو فوقاش يوقع. قال لك if it is possible and very likely that the condition will be fulfilled. يعني تقدر تغياليزا هاد الشرط هاد الكونديشنال or هاد الكونديشن سوري. part 2 عندي الكونديشنال type 2 which is possible but very unlikely. الأول type 1 possible and likely to happen ولكن هذا possible but very unlikely ماشي محتمل أنه يقع. but the condition will be يوقع ولا يتغير. la forme كنستعملو if plus simple past conditional okay plus would plus bare infinitive. مثلا عندي ها le verbe في الباسé simple اللي هو find her dress كما I would send her an invitation. I would send هي bare infinitive send. Ça marche. Les exercices كما يلي. Troisième conditional type 3. It is possible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. It is impossible that the condition will be fulfilled. Impossible أن هذا الشرط هذا يتحقق. لحقاش كيرجع للباسي. يعني كون كان حضرت كون ما غاديش يوقع. كون كان صدقت مزيان كون ما درتش اكسيدون. يعني هكا كنقولوا الشرط. If I had found her address. وشنو كنستعمل في القاعده؟ if plus past perfect. ماشي بحال الكونديشن تايب 2 كنستعمل فيه past simple. if plus past perfect conditional type 2 اللي غادي نخدم فيه would have plus past participle. ما ندوخوش هنا القاعده كتقول if plus past perfect plus would okay plus have plus past participle. okay sorry الحين هذه كاع خليكم هكا صافي سير. for be plus past perfect كما would have past participle اللي هي if I had found the past perfect her dress I would have sent her invitation an invitation sorry. هنا وليداتي سي دوماج الا لقيت لادريس ديالها كون لقيت لادريس ديالها كون صيفط لها انفيتاسيون ساعات ما لقيتش سي لو باسي اللي فات ناس. الوغ هنا عندكم لي زيكزارسيس. هنا كنتمنى ما تشوفوش هاد الكيس الاسئله ولا تصوبوا التمرين. Ça marche, je passe, ok, le travail suivant, ok. Alors, le travail suivant, c'est de dire
le travail suivant, c'est l'active passive voice. Alors, l'active passive voice, هو شوية فيه الخدمة ما مارش، ولكن غادي تردوا البال مزيان معايا لهاد لو طابلو. هاد لو طابلو هذا هو كلشي. The passive voice, an introduction. The passive is of an active tense is formed by putting the verb to be into the same tense as the active verb and ending the past participle of the active verb. The subject of the verb or the active verb becomes the agent of the passive verb. The agent is very often not mentioned. ماشي ديما كنمونسيونيو حنا الايجنت. When it is mentioned, it is preceded by and placed at the end of the clause. مثلا عندي la phrase active. My grandfather planted this tree. La voix passive كنقلب ديك باش كتسالي لا فراز كنبدا بها. This tree was planted by my grandfather. This tree هي اللي كتولي agents. دونك هنا لو فيرب planted فيه مصرف لو باسي سامبل. دونك القاعده ديال الباسي سامبل this tree هاد الشجره عندي وحده سانغولي دونك كنعمل was لان planted ديجا في لو باسي سامبل. دونك القاعده ديال الباسي سامبل كنعمل was planted by my grandfather. ها هما لي كا. مثلا قلت he delivers the letters باش كيسالي هذا. اوكي هذا كيسالي بلوريال كنبدا به the letters. واش letters بزاف ولا غير وحده؟ عندنا بزاف دونك غنعمل ار ماشي غنعمل is. الا كانت عندي the letter وحده غنعمل is. simple past. He delivered the letters. The letters were delivered. alors c'est le passé simple القاعده ديالو كيما كتشوفوا. future he will deliver the letters. The letters will be delivered. present continuous he is delivering the letters. alors عندي he is delivering the letters. The letters are being delivered. alors شوف بديت ب the letters اللي هي الagents are لأن pluriel هذه هي القاعدة ديما كنستعمل لو فيرب être selon الagents واش pluriel ولا singulier. The letters are being delivered. The past continuous شوف عندي he was delivering the letters. The letters were لأن لو فيرب في past continuous دونك غادي نستعمل القاعدة ديال past continuous. The letters were being delivered. Going to he is going to deliver the letters. The letters are going to be delivered. كذلك في past perfects et ainsi de suite. دونك شوفوا القاعدة ها هما دو كما كتشوفوهم. لو كا ديال البريزون مثلا البريزون سامبل كنستعمل اوكي is subjects am is are لأن السبجكت هو agents اللي باش بديت لا فوا باسيف لا فراز او باسيف. فوالا دونك واحد النقطة اللي رضي عليكم خصكم تردوا لها البال اللي هي هادي. هنا فاش كنستعمل لا فراز وكان ترانسفورمي لا فراز مثلا قلت subject I مثلا you send مثلا عندي you I كتولي me. مثلا I sent a letter to my friend. A letter was sent to my friend by me. alors فاش كنحول الباسيف I كتولي me you كتبقى you he كتولي him she. هادو subjects باش كنبداو وفاش كيتقلبوا في الباسيف وكندير باي هنا كيوليو autre chose. she كتولي her مثلا she
made a cake. A cake made by her. Voilà. It كتبقى it subjects. We كتولي us. You كتولي you. Them. They كتولي they. دونك نبغيكم تحاولوا تفهموا exactement هاد لو بوين هادي.